Good morning, students. Well, today I want to discuss a few important topics related to literature only, and we come across these uh, topics like comedy, satire, farce, and wit when we read various dramas particularly. প্রোজে বা অন্য জনরাজেও আসে এইসব the traits or features, but mostly we find them in dramas. Genre মানে type. So what is a comedy? First one, or comical. Comedy is a type or genre of drama. It has a happy or positive ending. It aims to create comic effect and entertain the audience. It has wit, farce, and humor. There are various types of comedies like classical comedy, romantic comedy, comedy of humors, etc. এসব টাইপসে আজকে আমরা যাব না। মেইনলি কমেডি কী জিনিস এমনিতে তো উই ইউজ দিস টার্ম এ লট ইন আওয়ার ডে টু ডে কনভারসেশন অলসো। তো actually it comes in drama, okay, a drama which has a happy ending. For general English students or CBCS এদের জন্য এইটা এতটুকু মনে রাখলে হবে, আর একটু বেশি জানলে ভালো। In future we'll keep on exploring it, but for the time being, as introduction, this much you should understand or know. What is the aim? Aim is to create comic effect and entertain the audience. জরুরি না যে শুধু এটা হাসার পিছনে there should be some good reason behind it, or maybe some important topics are taken up in comedies. এটাও হতে পারে ড্রামাতে, যেগুলো ড্রামাতে কমেডি আছে বা কমেডি রিলেটেড ড্রামা, most of the time very important topics are taken up. For example, উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ড্রামাজে আমরা পাই না যেগুলো কমেডিজ আছে, so very important themes are taken up also. But generally the ending is happy one, and it is the opposite of tragedy. এটা তো তোমরা নিশ্চয়ই জানো সবাই। Now look at this satire or satirical. This is very important. এটা তোমাদের অনেক অল্টারনেটিভ ইংলিশে অনেক ছাত্ররা এটা কিছু কিছু ইউনিটসে এটা নিশ্চয় পাবে, কিছু কিছু in some chapters. Satire is a way of social commentary to attack, ridicule, revenge, expose, criticize, or entertain. It may be directed towards an individual or an institution. অ্যান্টন শেকবের যেটা চ্যাপ্টার আছে, স্টোরি বা প্লে আছে, সেখানে আমরা স্যাটায়ার দেখতে পাই। We will discuss it. The intention is not to fight, but just make one understand. It is generally to attack, being satirical, attacking some institution, maybe attacking an individual. ঠিক আছে, for some, I want to say something to that person, or I want to comment something on some institution. For example, অ্যান্টন শেকবের যেটা a marriage proposal, সেটাতে it is a commentary on marriage, on the institution of marriage. So the writer is being satirical there. He is attacking the institution of marriage from different points of view, trying to show the different sides of a marriage, the different positive and negative sides of a marriage, or trying to expose certain things related to marriage. বাইরে থেকে ম্যারেজ দেখতে সুন্দর, বাট অনেক কিছু ক্রিটিক্যাল পয়েন্টস আছে, সেগুলো উনি ওই ম্যারেজ প্রপোজালে এক্সপোজ করছেন। So he is attacking that institution. Sometimes it is directed to individual also. Usually আমরা পলিটিক্সে, নিউজ টিউজে বা অনেক সময় অনেক ডিবেট যখন পলিটিক্যাল ডিবেটস হয়, এগুলোতে আমরা দেখি যে হাউ the debaters or different politicians, they come and they satire upon one another, try to expose or criticize. Okay, this farce or farcical. It is a type or genre of drama or play. It is part of comedy.
It is also a part of comedy and it arouses belly laughter. কিন্তু এটা অন্য জনরা থেকে কিভাবে আমরা ভাগ আইডেন্টিফাই করতে পারবো? It arouses belly laughter, একদম পেট ফেটে হাসি যেটা, okay, when we are observing a farce, a farcical play, a farcical drama যেটাতে farce আছে, so we will laugh like anything, okay, it will arouse belly laughter. আবার অ্যান্টন চেখভের ম্যারেজ প্রপোজালের কথা বলছি, সেখানে আমরা দেখি যে কীভাবে যে ছেলে আর যে মেয়ের মধ্যে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল, বিয়ে হয়েছে আলটিমেটলি, হোপফুলি, how before marriage they fight with each other, how they accuse each other, how they expose each other, okay. So when we see the way they fight, both of them fight with each other, it is Natalia and the man to whom she was going to marry, that arouses belly laughter. খুব হাসি পায় আমাদের, we just the way they attack you, তোমার কুকুর এরকম, আমার কুকুর এরকম, you stole my land, the other person is saying no, you stole my land, okay. So there is some kind of farce there. It will arouse your belly laughter, okay, and it is usually explained, or it takes the help of dignified people. The অ্যান্টন চেখভের ম্যারেজ প্রপোজালে আমরা দেখি this couple, going to be couple, they are quite rich people, dignified people, but the way they fight, they sling at each other, it arouses our belly laughter. Belly, I hope you understand the meaning of belly. Pet, stomach, okay. Look at this one, wit. Wit is generally a verbal statement, verbal, মুখ দিয়ে যে কথা বলি আমরা, মৌখিক, which gives comic surprise, okay, which gives comic surprise. This is surprise, okay. It requires the ability to think quickly. It is brief and fun, or lightness is associated with it. ঠিক আছে, ফট করে জবাব দেওয়া কিছু কোনো ব্যাপারে, very wittily. Sometimes in this case we say the person is very witty. এমন একটা সিচুয়েশন আসলো, তো ফট করে একটা জবাব দিলাম, যেটাতে জবাব দেওয়া হয়ে গেল, and there is some underlying meaning is also there, and comic surprise is also there, শুনে হাসিও পেল. For example, the water is a bit wet. For example, if you suppose some of us are going to cross a river, then একজন যদি ক্রস করতে না চায়, না জল, আমি ভিজে যাব, আমার কাপড় ভিজে যাবে, আমার জুতো ভিজে যাবে, সো আমি উঠে বললাম, yes, the water is a bit wet, okay. So what I am trying to do here, I am being witty. হ্যাঁ, জল তো ওয়েটই থাকে, ভিজাই থাকে, জল মানেই তো ভিজবে না, and we have to cross the river, you have to cross, আর কোনো রাস্তা নেই, ভিজবে তো ভিজবে. So to explain this to that person who does not want to cross the river, then I will say the water is a bit wet. Now if there is some kind of relation in these four genres or features which we usually observe in literature or any piece of literature. So একটু ডিফারেন্স আছে, একটাতে বেলি লাফটার, একটাতে হ্যাপি এন্ডিং, মেইন অবজেক্টিভ, কিন্তু আবার কানেক্টেড আছে, সবটাতে একটা there is some kind of laughter or fun or lightness is associated. Still there is some kind of seriousness is also associated. সিরিয়াস ব্যাপারও হতে পারে, কমেডি হতে পারে, এটাতে এন্টারটেইনমেন্ট ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ হতে পারে, দ্য এন্ডিং হ্যাজ টু বি পজিটিভ or happy ending, but some serious themes may be taken up there. Satirical, to be satirical is also sometimes necessary in society. To criticize is also necessary sometimes. অনেক সময় লোকেরা রিভেঞ্জ, বদলা নেওয়ার জন্য স্যাটারিক্যাল কথাবার্তা করবে বা স্যাটারিক্যাল কমেন্ট পাস করবে, ওকে, টু টেক রিভেঞ্জ. এক্সপোজ, ওকে, maybe expose some negative traits of someone. So some kind of seriousness is also associated with it, okay, apart from this being fun related, light, হালকা ফুলকা ভাবে কিন্তু সিরিয়াস কথা, হালকা ভাবে সিরিয়াস কথা, okay. But how will you differentiate between these four?
farce, it will definitely arouse belly laughter. বাকিগুলো থেকে এটাতে ফার্সে কী হবে, belly laughter arouse করবে. Wit, it is very quick, you replied very quickly, say it very quickly, ফটাফট জবাব দেওয়া. Okay, and there is a comic surprise, and it has to be very quick. This is also very important. Quick comic surprise. How will you remember this four and identify these four from each other? From this words that I have highlighted. Here quickly also you can highlight, answering very quickly. Okay, I will send the pictures in WhatsApp group also, and I will post it in the blog also. So there also you can zoom and see the highlighted ones. যদি দেখতে অসুবিধা হয় জুম করে দেখে নিও, but you try to listen again and again, and you try to understand. Comedy, satire, farce. Comedy, satire, farce and wit. Comedy, satire, farce and wit. Comedy কী কী হতে পারে, এটা স্যাটায়ার থেকে কীরকম ডিফারেন্ট হয়, ফার্স কীভাবে এই দুটা থেকে ডিফারেন্ট হবে, উইট কীভাবে এই তিনটা থেকে ডিফারেন্ট হবে. ওকে, so I hope you will understand it. Try to understand. If you have any confusion, you can post the confusion in the WhatsApp group. Doubt section এ যেটা গ্রুপ আছে সেখানে পোস্ট করতে পারবে. Okay, thank you very much. Have a nice day.